I'm going to try to do something I haven't done for a while. I'm actually going to mix English and Korean in the middle of one sermon instead of preaching two parts. And I don't know how this is going to come about in terms of your own comfort level in terms of listening, but I'm going to try my best. So please do active listening if you can. 오늘 메시지는 제가 한동안 이렇게 한 적이 없는데 우리말과 영어를 그냥 섞어서 하겠습니다. 짧은 시간에 짧은 메시지를 전해야 되는데 여러분 조금 어텐션을 확 하시고 어떤 언어로 들리시든지 이해만 되면 됩니다. So don't worry about it. As long as you understand, it's great. I'm going to talk about the importance of being connected or being related. 우리 서로 소통하고 관계되고 하나 되는 이런 그 relationship에 대해서 오늘 말씀을 드려보려고 합니다. And I don't think there's any doubt that for us as human beings, the key to our happiness is having the right relationships with God and with one another. 인간에게 있어서 행복이라는 것은 하나님과 또 이웃과의 관계 속에서 나타난다고 한다는 것 이미 여러 번 우리가 말씀을 드렸습니다. Perhaps you are in the middle of relationship breakdown. Maybe somebody you have known for a while, or maybe even your relatives. Maybe the best example would be perhaps a family member who's became a stranger over years and not communicating with that person for a long time. You know, how that feels. There's always that nagging feeling of needing to communicate, yet that is broken. 여러분의 가족과 혹시라도 오랫동안 관계에 담이 생겨가지고 서로 소통할 수 있는 기회를 잃어버렸다면 아마 그 기분이 어떤지 여러분이 아실 겁니다. 반드시 얘기를 해야 되는데도 불구하고 연락할 수 없는 그 심정이 어떤지요. You know, not just the physical break of communication. I think the real serious thing is the heart-to-heart communication. And I saw heartbreaking news from Korea this past week that there was an 11-year-old girl who actually threw herself off her apartment unit on higher floor and she died. She committed suicide and left a note saying that she's sorry to her parents. And I was wondering, you know, what would make someone like that, 11-year-old girl, do this? Even before a teenager, what's going on? What kind of break, a disconnect does she have in her heart? 여러분, 지난주 중에 한국에 나온 뉴스 중에 정말 가슴 아픈 뉴스가 있었습니다. 11살짜리 여자아이인데요. 이 아이가 자기 아파트에서 뛰어내려서 투신 자살을 했습니다. 유서를 남겼는데 가족에게 미안하다라는 한마디를 남기고 죽었습니다. 내용을 들여다보니까 부부는 이혼을 한 상태였고요. 엄마하고 둘이 살았는데 엄마는 그 순간에 지방에 혼자 내려가 있어서 이 아이가 혼자 있다가 밤에 뛰어내려 죽었습니다. 우리가 서로 소통이 안 된다는 것을 그저 단순히 서로 대화가 안 된다 정도가 아니라 마음과 마음이 통하지 않았기 때문에 11살짜리 어린아이가 얼마나 암담한 감옥 같은 인생을 살고 있다고 느꼈으면 이런 일을 했을까. 굉장히 가슴 아프죠. Critical importance of communication, heart-to-heart communication is obviously true. It's so important. And I want to talk to you about our God as, first of all, God who is a communicating God. 오늘 말씀 속에 첫 번째로 우리는 하나님이 어떤 하나님이냐, 소통하시는 하나님이라는 것을 말씀드리고 싶어요. 소통하시는 하나님. The passage says, long ago at many times in many ways God spoke to our fathers by the prophets. 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님. 여러 가지로. In many ways, in many times, God spoke through the prophets. God spoke over and over and over again to the world, to His people. God communicates. God speaks. You remember the parable that Jesus told one day, and He talked about an owner of a vineyard who went away to a faraway country. But he wanted to communicate with the tenants who were working in that vineyard. And he sent a servant after a servant after a servant after a servant, and finally his own son. But the tenants continued to reject him, abused the servant who came,
killed him, stoned him. Finally, even the son was put to death. Remember that? 예수님께서 말씀하신 그 이야기 중에, 비유 중에 한 포도원의 주인이 멀리 갔을 때 그 포도원을 맡겨놓은 사람들에게 계속해서 사람을 보내서 소통하고 싶었는데, 종들을 보냈을 때, 선지자들을 보냈을 때 그 사람들은, 그 일꾼들은 그 종들을 죽이고 어뷰스하고 결국은 아들을 보냈을 때도 그를 죽였다라는 이야기를 여러분이 기억하실 것입니다. That's what we hear in this passage. It's about God repeatedly speaking through the prophets, sending one after the other, continually. And I want to address you this morning, on this Christmas morning. I want to address you through the word. The very fact that God is a communicating God, God is a speaking God, and how many times had our God, your God, tried to talk to you? 오늘 이 아침에 여러분께 물어봅니다. 우리 바로 이 소통하시는 하나님이 얼마나 자주 여러분에게 말씀하려고 하셨습니까? 얼마나 자주, 얼마나 여러 번 주님께서 여러분의 마음을 두드리셨을까요? Our life's meaning, what our life is all about, is possible only when it is connected with a personal God who is the Creator Himself, who gives purpose for our own existence. Not by a random understanding of what this universe might be, perhaps a mere chance by which we have come to being a personal individual, a personality. How is that ever possible? No, only way we can have meaning is when we know that there is a God who is a person, the ultimate person who communicates to us. And thank God, this God is not silent. God is there and He speaks. 인격적이신 하나님이 없이는 우리의 인생의 의미라는 것은 찾을 수가 없죠. 인격적인 하나님을 믿지 않는 모든 세계관에서는 우리의 삶의 진정한 의미라는 것은 발견할 수 없습니다. 그냥 실용적인 것뿐입니다. 우리는 쓰임받고 버림받는 존재이라고밖에 이야기할 수 없는데, 그러나 정말 인격적인 하나님이 계신다면, 아니죠, 계시죠. 그는 계시고 뿐만 아니라 그 하나님은 조용히 계신 분이 아니라 끊임없이 세상을 향하여 말씀하신 하나님입니다. He speaks to you. Have you been hearing God's nudging on your heart? Knocking? 하나님께서 어떨 때는 조용히 여러분의 마음을 은근히 밀어보시기도 하시고, 또는 인생의 역경을 통하여 여러분의 삶을 두들겨 knocking 하시는 것을 들어보신 적이 있으신지요? The second and the final point of this message, I only have 2 points today, is that Jesus of the Christmas story is God's ultimate communication. The ultimate. There's nothing better. 오늘 두 번째 또 마지막 포인트는 뭐냐면, 바로 성탄절의 주인공이 되신 예수 그리스도는 하나님의 최상의, 최고의 소통이라고 하는 것입니다. 최고의 소통. In the last days, He has spoken to us by His Son. In the previous times, God spoke in many ways and many times through the prophets, but finally, the very last, yes, it's the Son who came to speak to us. And this is the ultimate. Just going back to that story about the tenants in the vineyard, it is the Son whom the Master sends at the very end, and that is the ultimate message that you cannot reject. 포도원의 비유처럼 예수님께서 마지막으로 이 땅에 오신 아들, 그전에는 여러 방법으로 선지자들을 통하여 말씀하셨지만, 마지막 때는 이제 드디어 그 아들을 통하여 말씀하셨는데 그 아들을 통하여 말씀하신 그 이상의 말씀은 없다라는 것입니다. There's nothing better. You know, I happened to upgrade the operation system on my MacBook yesterday. I don't know if it was a good idea, but it was an upgrade to this thing called XL Capitan. And I'm still getting used to it this morning, so I had a little bit of a fumble in the morning with my computer. But I am so grateful
that for Christian men and women, we do not need to upgrade God's operation of reaching us at all because Jesus is the ultimate. He is the ultimate. 마지막이고 최고고 궁극적이고 예수님보다 더 다른 예수님 이후에 어떤 그 다른 하나님의 소통은 없다. 주께서 우리에게 주신 이 말씀, 이 예언이 성취된 사도들의 이 글로 인하여 우리에게 주어진 그리스도에 대한 증거보다 더 나은 증거는 없다. 바로 그 놀라운 역사가 이루어진 것이 성탄절이라는 말입니다. Who is this Jesus? What has he done? Who is Jesus? 예수님이 도대체 누구신가요? If you carefully look at this passage, there's something you can never miss. 그러니까 오늘 본문을 여러분이 신중히 들여다본다면 절대로 놓칠 수 없는 사실이 여기 나오는 거예요. 놓칠 수 없는 사실이 뭔가? What is that thing that you can never miss? It is that Jesus is not an ordinary man. He is God himself. 바로 예수님이 하나님이라고 하는 사실을 오늘 본문이 너무 분명하게 얘기를 해주고 있다는 것입니다. How does this passage do that? Well, he is the creator himself. That's what it says. 예수님은 곧 창조주 자신이시고 Jesus is the heir of the whole, all things, meaning he's the owner of all things. 예수님이 만물의 주인이시고 Jesus is the visible extension of God himself, the radiance of the glory of God. 하나님의 영광의 광채시고 이 세상에서 하나님을 밝혀주는 하나님의 그 영광을 보여주는 유일한 존재이죠. 하나님께서 말씀하셨습니다. I am the light of the world. 나는 세상의 빛이다. 바로 예수님께서 말씀하셨습니다. I am the light of the world. 하나님께서 구약에 말씀하셨던 그 말씀을 예수 그리스도께서 동일하게 I am the light of the world. 나는 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. If you want to see God, you see Jesus. The very radiance of God's glory shines forth in the person and the work of Jesus Christ. What more? It says he's the exact imprint of God's nature. God's attributes, God's characters are perfectly represented in Christ. 하나님의 본체의 형상이시다. 하나님의 본체의 형상이시다. 아마 하나님과 구분은 해야 되는데 어떤 의미에서 예수님이 성자 하나님으로 이 땅에 오셨기에 뭔가 구분은 해야 되지만 구분할 수 없는 결국 하나님 자신이다라는 말을 할 수밖에 없는 그분의 본체시다. 본체의 manifestation이다. 본체가 우리에게 드러난 것이다. What else does he do? He opposed the universe by the word of his power. 하나님의 말씀을 통하여 세상이 지음받고 하나님의 말씀을 통하여 세상이 끊임없이 오늘까지 이어온 것처럼 바로 예수 그리스도의 말씀의 뜻에 따라 by his will, by Christ's will, by his intention, the whole universe holds together. 온 우주가 하나로 묶여져 있다. 만물을 붙드신다. 우리의 인생을 붙드신다. If Jesus didn't hold it together, the universe will fall apart. That's what it says. 그리스도께서 그의 뜻으로 그의 말씀으로 이 세상을 붙들지 않으신다면 이 만물이 아니 우리 자신도 이 순간에 그대로 망가질 수밖에 없다라고 하는 거죠. Now, I just described who Jesus is through this passage, but is there any doubt in your mind and my mind that the apostles, as they talk about Jesus, is not talking about a mere man? Is there any doubt that they are testifying to the divinity of Jesus Christ? No, no doubt at all. 여러분, 오늘 이 말씀 속에 제가 지금 설명한 것은 바로 예수 그리스도, 2000년 전에 이 땅에 오신 그리스도에 대한 설명인데 사도들이 그리스도에 대하여 설명할 때, 그에 대하여서 증거할 때 그가 하나님이시라고 하는 것을 증거했다는 것을 우리가 의심할 여지가 있냐는 겁니다. 2000년 전에 이 땅에 오신 그리스도는 하나님이십니다. 하나님이 인간으로 이 땅에 오셨습니다. There is no room to doubt this from the testimony of the apostles. Jehovah's Witness is an impossible scenario according to this passage. Mormonism even is an impossible scenario according to this passage. 모든 세상의 그리스도의 신성을 부인하는 모든 이단 종교들은 이 말씀을 통해서 우리가 단호하게
틀렸다는 것을 증거할 수밖에 없어요. 예수님은 하나님이십니다. 근데 그가 인간으로 이 땅에 오셨습니다. Here's a great irony and twist though in this story, that is, this Jesus became a human being. He came for what? Making purification for sin, as it says in the passage today. Jesus came to make purification for sin, and only purification can happen through perfect man, sinless man, dying for sinful man. 죄 많은, 죄 투성인, 죄로 채워진 인간을 씻기 위하여 유일한 대속의 방법인 완전하신 인간으로, 죄 없는 사람으로 이 땅에 오신 주님께서 죄를 정결케 하는 일을 하셨다라고 오늘 본문에 기록되어 있습니다. Jesus became a man and came to us. God became a man. Have you wondered what Jesus would look like in his human form? 예수님의 모습이 어땠을지 여러분 상상해 보신 적 있습니까? I recently came across an article about this British anatomical artist. 이 해부학, 이 그림을 그리는 이 영국의 한 학자가 있었습니다. Richard Neve. He's at University of Manchester, and he puzzled together the skulls, remnants from the first century Judea. In fact, in the northern part of Israel, so it's more like Galilee. There he gathered skulls of the Semite origin, so Jewish skulls. And he put together most likely scenario of what Jesus would have looked like in the first century as an average Jewish man. 네. 이 학자가 1세기에부터 남겨진 아주 이 해골들을 모아가지고 1세기 유대인들, 특별히 갈릴리 지방에 살고 있던 유대인들의 평범한 모습이 어떤 것이었는지를 짜집게 해가지고 맞췄습니다. 예수님은 아마 이런 모습이었을 것이다. It's interesting that we've been always be looking to Jesus in terms of the portraits made under the influence of the Greek view of man, Greek ideal man, right? 우리가 많이 생각하는 예수님에 대한 그림은 벌써 뭐 5세기, 6세기에부터 그런 그림이 오고 있는데 그 헬라 문화가 말하고 있는 완전한 한 남성의 상을 가지고 예수님의 모습이라고 이야기를 했었죠. The Greek ideal man is a man with a sharp, narrow nose, looking perfect, deep-seated eyes. The color of the eye is more clearer than dark, like black dark, with low cheekbones, so almost flat face, but narrow face, looking very much like a movie star today. That's the Greek ideal man. That's what we think of Jesus. 예수님의 모습이 코가 오똑 쓰고 눈이 깊이 들어가고 얼굴은 이런 이 광대뼈가 전혀 튀어나오지 않은 아주 얄쌍하게 잘생긴, 요새 말로 잘생긴 이 헬라인의 모습. But you know, this professor actually said something completely different about Jesus. I almost was tempted to bring the picture of Jesus and show it to you today, but I didn't want you to make fun of the picture. It really looks funny, so I didn't want to put it up there. But he had a broad nose, you know, like nose that's kind of flat, but big, wide, high cheekbones, thick lips, with beard around. His hair is almost dark in black, dark brown, but curly. Very, very dark eyes. This is also a surprise. An average Jewish man in that time was about 150 centimeter. You know how tall that is? A little under 5 feet. 그 당시에 예수님의 모습이 아마 이랬을 것이다. 유대인의 모습을 통해서 보여주는 것은 뭐냐면 아주 오늘날 그냥 그 아랍 계통의 까만 이 스킨에 이 코는 이렇게 옆으로 넓적하고 광대뼈가 튀어나오고 입술은 두껍고 곱슬곱슬한 머리, 까만 머리에다가 아주 짙은 갈색 눈. 또 그때 예수님의 키가 아마도 평균 남성의 키가 150cm였다는 거죠. 그러니까 피트로 얘기하면 5feet이 채 안 됩니다.
It's under 4 feet 12, so 4 feet under 5, 4 feet 11 something. And his weight was probably around 50 kilograms, which is about 110 pounds. Can you imagine Jesus like that? This was a bit of a culture shock to me, or this was a little difficult to handle. Jesus shorter than me? I could never imagine that. I never could imagine that. I always thought of Jesus as this huge man that I could, and he would, you know. But no, Jesus could have been a 4 feet 11, 110-pound man with messy beard, tan skin, broad nose, high bone cheekbones. You know what I mean. Hard to imagine. But Jesus became a man. The question is why? Why would he come to the culture, that ethnicity, speaking Aramaic, wearing the clothing of the days, keeping the Mosaic law? Why? Because God is a communicating God. 왜 예수님께서 그 시대에 그 문화로, 그 민족으로 아람어를 하면서 당시 옷을 입고 모세 율법을 지키면서 오셨는가? God came to speak our native language. 우리가 너무나 잘 이해할 수 있는 언어와 문화와 모습으로 찾아오셨던 것이다. 그 당시에. This Jesus is in glory now. We shouldn't make fun of the way he looks. He's in glory. But he came the same way for us. He died on the cross, the ultimate show of God's nature as the one who loves his people and saves his people from hopeless state. Christmas is God's love story. 크리스마스는 하나님의 사랑의 이야기입니다. God's communication of love. God's ultimate knock on your hearts. Brothers and sisters, is God talking to you now? Is Jesus knocking at the door of your heart? Are you listening? Are you responding? He's ready to forgive and get you to start a new life, even now. 오늘 이 자리에 계신 분 중에 정말 오랜만에 다시 교회를 나오신 분도 계실 것 같아요. 성탄은 그리스도를 통하여 하나님의 사랑의 커뮤니케이션. 오늘도 주님께서 여러분의 마음을 두드리시고 오늘도 여러분께 하나님은 그리스도의 말씀으로 말하신다는 거죠. 여러분 듣고 계십니까? 여러분 응답하십니까? 오늘도 주님께서는 우리를 용서하시고 새롭게 새 출발하도록 이끌어 주실 주님이십니다. 성탄의 이 메시지가 우리 마음속에 깊이 들어왔으면 좋겠습니다. May the message of Christmas fill our hearts. Amen. Let's pray. 하나님